因若困有把眠才有精神。不过现代人真侪人拢有困眠的问题，科学家即马就当在研究要安怎才会当帮助咱人困会入眠。发现讲白噪音会当互人放较轻松，若是依照声音的波长分出无共款的色水，安尼来听中价评论的粉红白色噪音，会当帮助咱困较入眠。这是咱正熟悉的白噪音，真侪人是用伊含外界的杂音加起来，放松心情，提升专注力。不过因为波长无同，噪音嘛有色水无同。咖啡色的噪音是较低较强烈，青色的噪音是伫白色和咖啡色之间。西北大学的研究人员当在找会当促进侵占困眠的理想背景的噪音，发现讲这比白噪音更较柔。中间频率听起来敢若是落雨，也是流水声的粉红啊噪音，因发现伊的效果上好。The reason why we use pink noise is because the distribution of sound frequencies mirrors the distribution of brainwave frequencies we see on the brainwave tests on a sleep study during slow wave sleep. What we're trying to do with this research is to stimulate or boost slow wave sleep, which is one form of deep sleep. 困眠品质的好歹会当影响到人类的健康和记忆力、专注力。现代人拢真晚困，困眠的障碍嘛愈来愈普遍。真侪人是惯势伫困前听一寡轻音乐，还是上班才宗教冥想音乐，互家己较放松。对各种色水频谱的背景噪音的研究，虽然比起来是真新的领域嘛，真受关注。In older adults, we can enhance their slow waves, and that they have better memory recall after sleep when they got the sounds versus after sleep if they did not get the sounds. 研究人员讲，这项研究除了会当促进好的困眠，可能还有较侪对健康的好处。即马各种主流音乐的应用程式，都已经会当找到白噪音和粉红啊噪音的放送表，表示讲支持者真侪。专家提醒讲，若是要用来互家己困眠较好，会记得爱用大把棒，毋是用耳机，才袂去损害听力。公司新闻时会中编译。